I'll just start recording. I think now I know that I've already went past time, but let's see. So, Lalita madam, do you want to? Lalita madam is the first parent that I wanted to talk about, and she talks in Telugu, and I do translation for you in case if you don't understand. But I do record. And Lalita madam, in case if you're comfortable, you can come on video. Yes, sir. Okay. ఓకే సార్, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినపడుతుంది మేడం. ఓకే అండి. నాకు ఈ సెషన్‌లో అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా ఆత్మప్రణామాలు. అలాగే ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన ధ్యానాన్ని తీసుకొచ్చిన బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రి దంపతులకు స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ జేకే గారికి ఆత్మప్రణామాలు. నేను చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి మెడిటేషన్ వల్ల బయటకి రావడం జరిగిందండి. ఇంకా బాబు విషయం అయితే చాలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాబ్లమ్ ఉండడం, ఆ అబ్బాయిని బయటికి ఎలా తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మెడిటేషన్ అయితే తెలీదు. బాబు 5 ఇయర్స్ వచ్చినంత వరకు కూడా బాబుకి ఆటిజం ప్రాబ్లమ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ చెవి ప్రాబ్లమ్ ఉంది అనే విషయం నాకు తెలీదండి. Okay. Madam, బాబు విషయం తెలిసింది. Madam, 1 second, madam. Okay. I'll give a translation for people who not understand. Then we can continue. Okay. So, what she's saying is she had a lot of health issues, and she discovered that her kid has autism only when her kid was around 5 years age. Okay. And when her health issues, in addition to the autism, most of them were addressed through meditation. Eventual sir. Okay. So now her kid is, I think, more than 20 plus years. Okay. Maybe 20 or 21. I don't know exact age. Okay. So that's what I'm trying to say. Madam, please continue. I'll keep translate just ఉంటాను మేడం. ఓకే సార్. అయితే బాబుకి మాటలు రావని విషయం తెలీదు. నాకు మెడిటేషన్ రాకముందైతే ముందు బాబు చేత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడు కూడా 3:00 లేపేదాన్ని. ఆ అబ్బాయి చేత సా పా సా ఇలా కొంతసేపు చేయిస్తూ ఓంకారం చేయించేదాన్నండి. అప్పటికి నాకు మెడిటేషన్ తెలీదు. కాకపోతే బాబుకి ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని చాలా అంటే ఎవరి దగ్గరికెళ్లి అడగడం చాలా చాలా ట్రై చేశాను గానీ నాకు దానికి సొల్యూషన్ అయితే దొరకలేదు. కానీ వదిలేయకుండా అలా చూసేదాన్నండి. ప్లే కార్డ్స్ ఆడించడం. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చి అబ్బాయి ఎలా ఉంటున్నాడో వాడిని చూసి బాబు వైపే నేను మలుచుకోవడం. అంటే ఏంటి, బాబుని నా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని అసలు ఏంటి అంటే నేను కూర్చోబెట్టుకుంటే అబ్బాయి వేరే వైపు చూసేవాడు. అలా కాకుండా మళ్ళీ నా వైపు తిప్పుకోవడం. చూడు నా వైపు చూడు, నా వైపు చూడని ఎత్తుకొని తిరగడం. ఇలా కొన్నాళ్ళు బాబు నేను మెడిటేషన్‌కి బాబు 12 ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత నేనొచ్చానండి. అంతవరకు బాబుని కొద్దిగా మలుచుకోవడం నేర్చుకున్నాను అంతే. Okay. చెప్పండి. Madam, ఒక్క నిమిషం. So, what she's saying is, since at the age of 5, she understood that her kid was autistic, and she doesn't know about meditation at that time. So, but what she used to do is, and one more problem was her kid had an hearing problem as well, in addition to autism being okay, non-verbal hearing problems and autism. Right? Those are the equations. So what she used to do is always used to get up early in the morning, 3 a.m., 4 a.m., and she used to teach him the music, the Sarigama Padani or Sa Pa Sa, right? Basics of it. Again, I'm just only conveying the experience, nothing else. I'm not adding anything, right? I may be missing some sentences in the middle. So over the period of time, maybe I think it took a couple of years, then she got introduced to meditation. So during that period, no one really know. She asked many people, and she's not living in Hyderabad or anything, right? It's a small town. So there aren't many people who could actually advise. And in fact, even living in US, even we couldn't understand autism until he was 2 or 3 years, right? So that was the situation, but she never gave up. I'm just trying to underline few things. She never gave up. She always tried to work with the child,
and try to teach him, like even if he's facing around, because typically our kids don't, they keep looking right around, and bringing them back and continue to talk to them. Okay. Shanti madam will have all the questions later, because otherwise I'll forget what madam is saying. I just want to make sure I remember whatever madam is saying. Okay. Yeah. Lalita madam, మీరు చెప్పండి. సార్ చెప్పండి మేడం. ఓకే, మీరు మ్యూట్లో వెళ్ళారా? ఓకే. ఓకే సార్. చెప్పండి. తర్వాత ఓకే. మెడిటేషన్ తెలిసింది. మెడిటేషన్ తెలిసిన తర్వాత ఏంటంటే పిరమిడ్ ధ్యానం బాగా అధికంగా ఎనర్జీ ఉంటుందని మాకు ఆ విషయం తెలుసు కదా. నేను నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి బాబుని కూడా పిరమిడ్ తీసుకెళ్ళానండి. మార్బుల్ పిరమిడ్ తీసుకెళ్ళాను. మార్బుల్ పిరమిడ్ లోని అక్కడ 1 డే 3 డేస్ వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది. మన స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది. అక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ప్రత్యక్ష జ్ఞానం, పరోక్ష జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ప్రతి ప్లస్ అక్ష ప్లస్ జ్ఞానం, డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్, ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్. అక్కడ ఏంటి కళ్ళుకి సంబంధించిందని చెప్పి మళ్ళీ చెవులకి సంబంధించింది అని ఆ బుక్ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, మా అబ్బాయికి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అసలు నేను ఏం చెయ్యాలి అనే విషయం ఆ గంట కూర్చున్నానండి. ఆ బుక్ గురించి విన్నాను. ఓకే. సో అండ్ ఒక క్వశ్చన్ మేడం, మెడిటేషన్ బాబు ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? బాబు 12 ఇయర్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. బాబుకి 12 ఇయర్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి బాబు అప్పుడు మీకు మెడిటేషన్ పరిచయం అయింది కదా మేడం? బాబుకి 12 ఇయర్స్ అంటే నాకు అప్పటికి 25 ఇయర్స్. Okay. So what she's saying is, so for the first 7 years, obviously there was no guidance, but she was continue to run after whatever she knows. And at the age of 12 years, when the kid was around 12 years, that was the time that she got introduced to this pyramid spiritual movement, and that's the meditation again. So, and she was started meditating, and when she was doing a meditation in one of the class, okay, there was some class going on, and the class, what they're talking about is, I think I posted one video, picture also in the group. Basically, for every problem that is associated to the physical level, there is a wisdom level connection, mental level connection. So eyes are actually, through the eyes we see direct, right? We see the eyes, we see the reality, so which is called direct evidence, okay, in a world. And anything else through the through other organs within the face, you still get the reality, but that is not a direct, that is called indirect. So the closest evidence that you get it, in addition to the eyes, is through the ears. So ears are the biggest indirect evidence, and the eyes are straightforward direct evidence. So in addition to doing a meditation, she was trying to say, when her kid has a problem with the ears and as well as the eyes, what is the underlying message from these for these ailments? So that is what she's trying to understand. What I'm trying to convey is, it's a wisdom that is also important, not just a meditation, because meditation will heal at the body level, right? Once we clear the wisdom, because we talked about, right, physical body, energy body, mental body, we have to address the wisdom at the mental body levels, then automatically the rest of the problems will go on. Okay, madam, please చెప్పండి. ఓకే సార్, ఒకసారి బాబు చేత మాట్లాడిస్తే తెలుస్తుంది కదా. ఒకసారి బాబు అందుకే మీరు వీడియో పెట్టగలుగుతా అంటే పెట్టండి, లేదు బాబు చేత ఆన్ చేస్తానండి. ఓకే, కూర్చో, భయపడద్దు, కూర్చో.
ఓకే హాయ్ హాయ్. బాబు పేరు ఏంటండి? ఏం సార్ బాబు పేరు పేరు చెప్పు వచ్చినాడు. అచ్చినాయుడు. ఓకే. హాయ్. సో మీ అమ్మ చెప్తుంది చాలాసార్లు నీ గురించి. సో 1 సెకండ్ ఆర్తిని మ్యూట్ చేశాను. సో ఎలా ఉన్నావు? ఎలా ఇంజినీరింగ్ కంప్లీట్ అయింది కదా? అంటే 8th నుంచి చార్జ్ చేశాను. 8th క్లాస్ నుంచి 8th క్లాస్ నుంచి ధ్యానం చార్జ్ చేశాను. ఓకే. అప్పటి నుంచి 10th వరకు బాగానే అయిపోయింది, కంప్లీట్ చేశాను. ఎలా చేసావు ధ్యానం ఎలా చేసావు అంటే మార్నింగ్ వెళ్తా, అంటే 4 to 6 2 hours రోజు చేసేవాడిని. ఎక్కువగా ప్రిపరేషన్ ధ్యానం ప్లస్ చదువు రెండు కాన్సన్ట్రేట్ గా చూపించాను. బట్ 8 to 10 వరకు కంప్లీట్ అయింది. ఓకే. సార్ చెప్తారా? So basically, what he's saying is he started doing a meditation. I think what she said, right? Around 12 years, they understood the meditation, and he started meditating from 8th standard onwards, right? That was the 12 years, 8th standard onwards. And he used to do a daily 2 hours meditation and also focusing on the studies. So the concentrating on the studies and meditation, it actually helped him to recover the autism in that sense. Okay. Yeah. చెప్పు వచ్చినాడు ఇంకా ఎలా చేసావు చెప్పు. ఎలా చేసావు? ఒక్క చదువుతూ కళ్ళద్దాల పిరమిడ్ పెట్టుకుని పిరమిడ్ ఎలా చేసావు? పిరమిడ్ పెట్టుకొని చేసేవాడిని. మార్నింగ్ లేచి 4 to 5 5 to 2 hours సాపాసాలు చెప్పేవాడు. ఓంకారం అని మనీ ఓం వన్ ఓం కళ్ళద్దాలు తీసి ఎలా కలుపుకున్నాడు? ఓం అలా ఎక్కువ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంటే మాటలు కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. Okay. What he's saying is at the age, right, he was not fully verbal. So, but when the reason madam started Sapasa, because even though not verbal, the Omkara sound, that even everyone can speak. But of course, it doesn't, kids will not immediately respond. But over the period of practice, with the Omkara, he was able to actually improve his speech. That's what he's saying. Okay. మళ్ళీ కథల బుక్ పచ్చి లివింగ్స్టన్ సీగల్. అది ఎందుకు మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు అంటే పచ్చి ఎగురుతుంది కానీ పడుతుంది. ఎందుకు ఎగురుతుంది? అది పైకి వెళ్ళాలని చెయ్యాలి, ఎంచాలి. ఒక్కసారి కాదు, 1 time ఎగురుతుంది, మళ్ళీ పడిపోద్ది. మళ్ళీ రెండోసారి ఎగురుతుంది, మళ్ళీ పడిపోద్ది. మళ్ళీ మూడోసారి ఎగురుతుంది, మళ్ళీ పడుతుంది. అలా చేస్తే స్వచ్ఛంగా పైకి వెళ్తుంది కదా. ఎగురుతుంది. అంటే అది ఎందుకు ఎగురుతుంది, ఎందుకు పడుతుంది, అది అర్థం చేసుకుంటే మనలో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. Okay. See, I think I do not know how many people are aware. He is referring to a book called Jonathan Livingston Seagull. I can share the PDF in the group. So it's extremely beautiful. This is about a bird, a seagull is actually discovering why I can't fly. And the story is all about seagull is trying to fly high like an eagle. When the eagle can fly, why can't I fly? So all the seagull friends are saying, no, you can't fly. You are a seagull. You are not meant for that. So eventually it tries. Eventually at some point, it can fly even better than eagle. So he's trying to say, if a bird can fly, why can't we? So we should not really give up, continue to work on, and one fine day, again, hum honge kamyab. There is a saying, right? So one fine day, we will definitely succeed in that. Okay. ఇంకా ఏమైనా మెసేజ్ ఉందా? అగైన్ లలిత మేడం, మీరు బాబుకి ప్రెషర్ పెట్టకండి, జస్ట్ మాట్లాడించారు. ఓకే, ఎనీథింగ్ తను ఏది మాట్లాడాలన్నా హ్యాపీయే, కానీ ప్రెషర్ పెట్టకండి. ఓకే, చేసావు కదా. అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఎనర్జీ ఎలా వచ్చింది చెప్పు. అలా ఆ బుక్ చదివి
ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత నుంచి ఇంటర్, బీటెక్ కంప్లీట్ చేసాం. అంటే ఎందుకు అని మీనింగ్ తెలుసుకున్నా. ఇంతవరకు రావాలంటే కష్టపడాలి, హార్డ్ వర్క్ ఎంత చేయాలి. హార్డ్ వర్క్ చేసావు? ఎంతసేపు మెడిటేషన్ చేసావు? దాన్ని బట్టి మార్నింగ్ 3 గంటలు, ఈ నైట్ 3 గంటలు ప్లస్ హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ పెట్టారు. నెక్స్ట్ పిరమిడ్స్ ఎలా వాడావు? కళ్ళు పిరమిడ్ పెట్టుకొని. అంటే పిరమిడ్ ఎక్కువ పడుకోవడం చేయడం, లేకపోతే కూర్చోవడం ఎక్కువ సేపు చేయాలి. ఎందుకంటే మనలో నర్వస్ యాక్టివేషన్ అవ్వాలంటే. Okay. So what he's trying to say, he really worked very hard. If you have observed, I mean, he has done 3 hours of a meditation in the morning, 3 hours in the evening. So it's like what a wonderful performance he did. And in addition, and he also worked very hard because see, our kids are a little different, right? So that basically means because you are disadvantaged in some way, you actually address that gap by putting more an effort. So he's getting a lot of energy through meditation and pyramid. See, pyramid is basically is like you take this magnifier, you put it in the sun. What happens? When you put a paper burns, right? The same sun rays, normally it couldn't burn because of that concave or convex shape. It was able to concentrate the sun rays and push it onto the paper. So, and that's how the heat gets generated. Similarly, the pyramid angle, or it's again, there is nothing greatness about the pyramid material itself. It is just the angle. It is at 51 degrees 50 minutes, and that will be able to pull the energy faster. 3 times more energy it can absorb. So it's like when you meditate versus if you are under the pyramid, either the small pyramid you can put on the cap or the larger pyramid in anywhere, you will be able to absorb the energy 3 times faster. So what he did was, in addition to longer 6 hours of meditation, he's sitting under the pyramid, so it can actually absorb more energy, and he acquired the wisdom through the book reading, and then automatically his self-confidence gone up. And he worked very hard. Okay, don't take me wrong, he really worked very hard. Okay, it's not like it's a easy peasy solution. So he worked very hard, and that's how now he finished his engineering. And madam, బాబు ఏం చేస్తున్నాడు? ఏడండి, ఇదే ఇయరింగ్ ఎయిడ్. ఓకే, హియరింగ్ ఎయిడ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాబుకి నేను ఇయరింగ్ ఎయిడ్ అనేది 8 years నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి. కానీ 8 years నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా నా పెద్దవాళ్ళు చూసే మాట్లాడేవాడు. ఆ ఇయరింగ్ ఎయిడ్ తో కూడా పెద్దగా వినిపించేది కాదు. మళ్ళీ నా పెదాలు చూసి ఏదైనా చెప్పాలన్నా కూడా చాలా ఎందుకు చెప్పడానికి కూడా సుమారు నేను 1 గంట 2 గంటలు పట్టేదండి చెప్పడానికి. కానీ అసలు వదిలేదాన్ని కాదు. ఎంతైనా ట్రై చెయ్యాలి. చిన్నప్పుడు 5 years నుంచి నాకు తెలిసిందండి. ఆ ఏబీసీలు నేర్పడానికి A to Z నేర్పడానికి 1 year పట్టిందండి. 1 year కానీ వదిలేయకుండా రాయించి చేసి ఇంక నేను ఎక్కువ ప్రయాణం బాబుతోనే చేసేదాన్ని. ఇంటికి ఒక 4 hours టైం పెట్టేదాన్ని. మొత్తం మిగతా 18 hours కూడా బాబుతోనే. అసలు ఏం చేస్తున్నాడు అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువగా చేసేదానండి. అలా అబ్జర్వేషన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్‌కి వచ్చానో, నాతో పాటు బాబు మెడిటేషన్‌లో కూర్చోవడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆటోమేటిక్‌గా ఆ అబ్బాయికి ఎనర్జీ ఫార్మ్ అవ్వడం. ఇప్పుడు నేను ఏది ఒక కాన్షియస్‌నెస్ చెప్పాలంటే కూడా CONCIOUSNESS ఆ స్పెల్లింగ్‌లు మళ్ళీ నేను వాడికి చెప్పాలంటే నా పెదాలు చూసి అలా చెప్పాలి. కానీ ఆటోమేటిక్‌గా ఇలా ఈ 3 hours మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి 2 సార్లు నేను చెప్పబోదుకి థర్డ్ టైమ్ చెప్పేసేవాడంతే. నాకు నిజంగా చాలా మిరాకిల్. Okay. So what she's trying to say, I hope I remembered everything, right? So, I mean, she's shown the hearing aid, right? So the kid, I mean, he has a difficulty with hearing, but even though he has a hearing aid did not really help him so much, but he was able to read lip movements of his mother. Okay, through the lip movements, he was able to understood, and to teach him just a letter A, she used to spend hours together, which is, I think, most of us acknowledge, right? We all were there. See, I'm trying to underline certain things. It's not that
Our kids are more challenging. Of course, each kid is different. Just trying to see how she has actually taken it up. In her case, she spent like only 4 hours for the family, for the home. Most of the times, rest of the time, it's only with the kid. Trying to observing the kid, what works, and making sure the kid was understanding mom through the lip movements, and the hours of a practice, he was able to learn ABC. And I think it took about a year for him to learn ABC. Again, there's no yardstick or anything. It depends on some kids take even longer than that. Some kids take faster. Again, there's no measurements. All I'm just only emphasizing her hard work is what I'm trying to say. And once he started doing a meditation along with his mom, he started getting energy better, and that's how his that miracles started happening. Lalita madam. ఓకే. Yeah. ఆటోమేటిక్‌గా ఇంక నాకు ఎప్పుడైతే బాబు అలా వచ్చాడో, అలాంటి పిల్లలు ఎక్కడున్నారు ఆటిజం పిల్లలు, వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి స్టార్ట్ చేశానండి. ఇంక నేనేంటంటే బాబు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. బాబు స్కూలుకెళ్ళినంత వరకు బాబుతోనే ఉండేదాన్ని. బాబు 8కి స్కూలుకెళ్ళి ఈవినింగ్ 5, 5 వచ్చేవాడు. ఆ 5 వరకు కూడా ఇంట్లో వర్క్ చేసి బాబు అలాంటి పిల్లలు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళకి చెప్పడానికి వెళ్ళేదాన్ని. ఒక నేర్పించడం కాదు, లేదంటే వాళ్ళు ఏ స్టడీలో ఉన్నారు. చూడండి చాలా మందికి అంటే ఈ ఆటిజం అనేది ఒక్కొక్కళ్ళు మెంటల్ ఇల్‌నెస్ అని లేదంటే ఫిజికల్‌గా అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఒక 2 ఇయర్స్ బానే ఉంటారు. తర్వాత 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఆటిజం రావడం అలా జరుగుతుంది. ఇలా అవన్నీ చూసి నేను ఎలాగైనా వాళ్ళకి కొంచెం కాకపోతే కొంచెమైనా నేర్పిస్తే బాబు బావుంటాడేమో అని చెప్పి వాళ్ళెక్కడున్నారో మాది మా అనకాపల్లి డిస్టెన్స్ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళాలంటే 2 అవర్స్ పట్టేదండి. కానీ ఇంకా 9:00కి బయలుదేరిపోయేదాన్ని. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే బాబు ఇంప్రూవ్ అవుతాడని. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి ఒక 10 మెంబర్స్ తీసుకోవడం, వాళ్ళకి ఏవైతే బాబు చేత చేయించానో అలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయించడం. మళ్ళీ నేను ఇంటికేమొచ్చి 3:00కి బయలుదేరి వచ్చేసేదాన్ని. వాళ్ళ చేత మెడిటేషన్ చేయించడం, ప్లే కార్డ్స్ ఆడించడం. అలాగా నేను ప్రతి వీక్లీ 2 డేస్ వెళ్ళేదానండి. అలా చేయడం వల్ల బాబు ఇంటర్మీడియేట్ 980 మార్క్స్‌తో కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చాడండి. నాకు నిజంగా మిరాకిల్. Okay. I think I do not know whether how many of you really నిజంగా అండి registered this, మిరాకిల్ right? బాబుతో. Yeah. Madam, okay, sir. Last, then I'll just highlight that last sentence first and then go to that, right? So we talked about he was not speaking, not learning ABC, right? At the age of maybe, I don't know, around 10 or 11, somewhere he started learning ABC. In the 10th grade, he became a college first with 980 marks. 98%. That is what the underlying. But okay, now I'll come back to her story, right? So what she was trying to say is, once she started the rhythm, like she understood that through the meditation, through this hard work, she started seeing results. And she lives in Anakapalli. That's a small city which is closer to the Vizag. Vizag is a next best city. I mean, it's a small town. It's not even a city, but it's a famous place, but it is a small town. So she used to travel around people, whoever is autistic, and she used to voluntarily help them. Okay. With teaching meditation, whatever techniques that she has done, applied for our kid, she was trying to help them. So that's what she was giving example. Morning 9 o'clock, I get into a bus to travel 2 hours, and maybe 10 members or whoever is assembled, teach them meditation, teach them whatever the techniques that she has learned, inspire the mother first, right? Basically, that commitment and the hard work actually gives them the motivation to do more, and then come back to her place and do that. So the journey is very important. What it actually demonstrates is, this is why if anyone is in the group, I keep preaching about unconditional love, acceptance, that this is the reason. Why unconditional love is important, why acceptance is important, because that helps you. You don't really have, it doesn't need for anyone else. It will start bringing miracles. And there is no mathematical formula that exactly at this point it works. But we know, at least I've seen, universe works on a vibration or energy, right? Rather than asking, give me that, you first demonstrate by giving yourself, right?
So we have seen so many examples of even Mahabharata, how Mahabharata, even the Kuchelas, so many Sri Krishna's examples. I can continue to go on and all of them. What it says is, instead of asking me more, first you start demonstrating the capability. Let's say you are looking for a maybe unconditional love or maybe better improvement. You first start giving whatever you are familiar. It doesn't need to be, you don't have to be an expert, right? Maybe some people do not know what you are familiar. It could be a technique, it could be maybe a practice, it could be the way how do you compose yourself, it could be how you motivate, anything, right? As long as you're trying to improve others' life, you know, it's basically you're vibrating, you're giving. Universe always wants to give more. That's the characteristic she's trying to elaborate. Sorry, madam. Lalita madam, please చెప్పండి మీరు. థ్యాంక్స్. సారీ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను. Sorry. సార్ ఎక్కువగా మీతోనే కలమంటున్నారు, మీతోనే ఉండమంటున్నారు సారు. ఎందుకంటే నీది అవసరమమ్మా, నీకు ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, నువ్వు భయపడొద్దు అని. నేనేమొచ్చి కొంచెం ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను ఇలా రావడానికి, అంటే ఈ పిల్లలకు కూడా అంటే ఇలా తీసుకొస్తా, పిల్లలు ఎలా గైడ్ చేయాలి అనే విషయం కూడా సార్ చెప్పమంటున్నారు మీతో. నేను చెప్తాను కదండి, నాకు ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్ వల్ల నేను కొంచెం వెనకాడుతున్నానండి. మీరు కంగారు ఓకే. పడాల్సింది లేదు మేడం, అందరికీ అర్థం చేసుకుంటారు. లేదు. దట్స్ ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇలా అయిన తర్వాత నేను ఇంజనీరింగ్ కి మళ్ళీ చెకప్ చేయించడానికి తీసుకెళ్ళానండి. ఫస్ట్ బాబుకి ఇది 85 ఉండేది, రైట్, లెఫ్ట్ ఏమొచ్చి 80 ఉండేదండి. ఆటోమేటిక్ గా మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల ఈ రైట్ 70కి వచ్చింది, ఇదేమో 65కి వచ్చింది. నిజంగా డాక్టర్ కూడా మిరాకిల్. అసలు నిజమేనా, ఏం చేస్తున్నారు మేడం అని. ఇలా మెడిటేషన్ చేస్తున్నానండి. బాబు చాలా నిజంగా బాబు వినడం కూడా చాలా గ్రేట్ అండి. నెక్స్ట్ సంగీతం, అంటే సంగీతం ప్రాక్టీస్ కూడా పాపం చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ పడేవాడు కాదు. కానీ ఏదో ఒకటి కొంచెం భగవద్గీత శ్లోకం తీసేదాన్ని, కొంచెం పరిత్రాణాయ సాధూనం ఈ ఒకటి చెప్పడానికి వారికి ఒక 1 మంత్ పట్టేది. నేర్చుకోవాలి కదా, పరిత్రాణాయ సాధూనం. ఎందుకంటే ఇలా శ్లోకాలు చదివితే నీకు ఇంకా బాగా నోరు తిరుగుతుంది నాన్న, స్టడీయే కాదు, ఇలా కొద్ది ఒక 1 పాయింట్ నేర్చుకో అని చెప్పి, అది తర్వాత నుంచి ఆ పరిత్రాణ సాధువును ఒక 3 days 4 days చెప్పేదానండి. ఆటోమేటిక్ గా ఇంకా అలవాటు పడిపోయేవాడు. ఎందుకంటే ఏదైనా వాడికి ఏంటంటే చదువులో ఫస్ట్ వస్తున్నాను, నాకు బాగా చదువుకోగలుగుతున్నాను, చాలా సఫర్ అయిపోయేవాడు. వాళ్ళ తమ్ముడిని వీడిని కంపేర్ చేసుకోవడం. నేను ఇంత అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clock లేవడం, నైట్ 12 o'clock పడుకునేవాడు. అంత కష్టపడుతున్నా కొద్ది తక్కువ మార్క్స్ తో ఒప్పుకునేవాడు కాదు. ఇంజనీరింగ్ కూడా అలాగే ట్రై చేశాడని. ఇంజనీరింగ్ అయితే నా హెల్ప్ చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే నేను చదువుకునేది ఇంటర్మీడియట్, వాడు ఇంజనీరింగ్. నేనైతే చెప్పాను, నాన్న నేను దీనికైతే నీకేమి ట్రై చేయలేను, నీకు నువ్వుగానే చదువుకోవాలి అని. Okay. So it's lengthy. I'll try to summarize as much as I can. So what she was studying, I mean, I don't know the technical details of hearing, but her kid has a hearing problem, right? So the left is 85 and right is 70. Again, I do not maybe know the exact numbers, but through the meditation practice, the listening levels got to normal state. And the doctor was also surprised, like, how did you do? What did you do to actually improve the hearing qualities? So by continuous meditation and also extreme hard work, that really helped. Even with regards to the studies, so she used to teach him the Bhagavad Gita slokas, right? Like Pavitranayana Sadhunam. Like even the small 1 or 2 words itself took maybe a month time to actually explain that to the kid. But she never gave up, and the kid also never gave up. See, there are 2 things. She was working extremely hard, and the kid was also working extremely hard. And she was giving an example, like, and he has a brother, and a brother is a neurotypical. So brother was doing good, and he doesn't want to accept that lesser marks. He wants to work very hard. So he used to get up at I think she said 3 a.m. in the morning and sleep at 12. So lots of meditation and lots of hard work. So I mean, there's basically it's a fighter family.
Even her kid also never gave up. He was always fighting in terms of doing all of these mechanisms. So with that, I mean, I think that's how the continued journey. And in the engineering, madam could not help because madam is not studied enough. But he himself continued to motivate and studied further. Madam, ఇంతవరకు నేను చెప్పాను ఇంజనీరింగ్ చదివేంతవరకు. ఓకే సార్, మొత్తం ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఇంజనీరింగ్ కూడా 78% వచ్చిందండి. అయితే క్యాంపస్ వచ్చేసరికి బాబుకి ఒకసారి అలవాటు పడాలంటే కనీసం 2-3 మంత్స్ పడుతుందండి. నేను ఏం చేసేదాన్ని, ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బాబు అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళడం, బాబుకి ఇలా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి బాబుని మళ్ళీ ఫ్రంట్ లైన్ లో కూర్చోబెట్టడం. అంటే ఎవరైతే తెలుగు పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళ చేత ఒక నోట్స్ ఉంటది కదండి, నోట్ చేసుకొని అలా చేసేవాడు అనమాట. అయితే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్యాంపస్ అనేది రావాలి. ఈ క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే ఈ అబ్బాయితో నాకు చాలా ఇబ్బంది, ఎలా ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి అయిపోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు ఒక 3 months బ్యాక్ పౌర్ణమి మెడిటేషన్ వస్తుందండి. పౌర్ణమి మెడిటేషన్ లో పౌర్ణమి మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశానండి. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ అంతా బాబుతో పాటు బాబుని కూడా కూర్చోబెట్టాను. నీకు క్యాంపస్ రావాలంటే నీకు ముందు ఎనర్జీ సరిపోవాలి కదా, ఒక కొత్త సార్ నీకు అలవాటు పడాలంటే ఆ సార్ తో నువ్వు కూడా ఈక్వల్ గా చెప్పాలంటే నీకు ఎనర్జీ ఉండాలి, భయపడకూడదు. అంటే ఏంటంటే ఏం చేస్తాడంటే వీళ్ళకి ఎలా ఉంటదంటే అవతల వాళ్ళు చూడబోతే కొంచెం రకమైన భయపడతారు, మేమేమైనా మాట్లాడగలమో లేదో అని చెప్పి. అలా ఒక 3 months ప్రతి పౌర్ణమికి, పౌర్ణమి ముందు రోజు, పౌర్ణమి రోజు, పౌర్ణమి తర్వాత రోజు ఇలా 3 months మెడిటేషన్ ఒక 7 hours చేయించేదానండి ఎవ్రీ డే. Okay. So again, this is like a mesmerizing details. So during the engineering, right? Because it's a new place and kids find it so difficult to get adjusted to the new place, right? I'm sorry, madam, I'm putting you on mute. Okay, so kids find it difficult. So she used to go there and make the environment comfortable. So she used to explain to the kids around and trying to make the environment amicable and make sure that he sits with someone who can understand and probably helps him with the notes. So those are the areas. And for the campus placement, she wanted, I mean, the college that he was in, there will be campus placement, and she wanted to make sure he gets the job during the campus. So during this, before the campus placement, the 3 months before, we have these meditation during the Paurnami times, right? Again, I think in the beginning of the conversation, I talked about energy levels being higher during the sunrise and sunset. Similarly, during the Paurnami and Amavasya times, the energy levels will be quite higher. Again, that depends, that is the moon movement more closer to the earth. And there's again, you know that, right? Where even the sea tides also, when the tides also will come up. So that's the easiest demonstration that energy levels are high. So during that time, she and her kid used to sit on in the meditation for 7 hours. 7 hours a day. So it's not like not going to give up, right? So that's how she continued to prepare herself. Again, this is like preparing her kid's energy body, right? While we're only focusing on a physical level, working hard, but she's also making sure the energy bodies are higher. Again, we can talk about why energy body is important maybe some other time, but because I'm only trying to translate, but I can talk about the details later. Madam, చెప్పండి. అలా అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు క్యాంపస్ అండి. అయితే మొత్తం చాలా కష్టంగా అక్కడ అడగడం జరిగిందంట. బాబునైతే పెళ్ళలేదంట. అందరూ ఎవరు కూడా సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. ఇంక బాబు చెప్పలేడు కదా అని చెప్పి, అంటే మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా, బాబు ఇబ్బంది పడతాడండి, బాబుకి ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి ఆ రోజు క్యాంపస్ అయితే పెళ్ళలేదు. బాబు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏడ్చాడు, నన్ను పెళ్ళలేదు, నాకు ఏమీ అడగలేదని. ఈ మరుసటి రోజు ఇంక 3 members ఉన్నారంటండి. అయితే సారు వచ్చాడంట. ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు పెళ్ళలేదు అంటే, మిగతా 2 members కూడా కంప్లీట్ అయిపోయారు, ఈ అబ్బాయినే పెళ్ళలేదు, ఎందుకు పెళ్ళలేదంటే, ఆ బాబుకి చెవి ప్రాబ్లం అండి, ఇంకా అబ్బాయి మళ్ళీ మీతో అలవాటు పడ్డానికి ఇబ్బంది పడతాడు అని చెప్పి అంటే, లేదు అబ్బాయి మీ దగ్గర ఎలా చదివాడంటే, లేదండి ఏదైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అబ్బాయికి రాసి ఇవ్వడం గానీ, లేదంటే పెదాలు బట్టి అలా చూసి గమనిస్తాడండి, కొద్ది గట్టిగా మాట్లాడాలని చెప్పారంట.
సరే అయితే పిల్లండి. ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి చాలా బాధపడతాడు అని చెప్పి అన్నాడు. పిలిచాడంటండి. అంటే ఏంటంటే ఈ కొలతలు ఈ సివిల్ ఇంజినీర్ కదండీ! ఇదెంత నెక్స్ట్ స్క్రూ ఇలా మొత్తం రోడ్డు అంటాడు గదా! అడిగితే టక్క చెప్పేసేవాడట ప్రతీదీని. ఇంకెంత అద్భుతంగా చెప్పేవాడంటే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మిరాకిల్. వాడికి 2,00,000 బాండ్ ఇచ్చారండి అక్కడ సారు. అలా వెంటనే వాడు క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అయ్యాడండి. Okay. నిజంగా మిరాకిల్ ఇంకా. So she describes that campus placement scenario, right? Where he's a civil engineer. During the campus placement, on the day one of a placement, the placement officer did not call him and 2 more kids. Rest of the kids came. They didn't really take. I think maybe not many people were selected or none were selected, but they didn't even give him an opportunity to present him. So when the kid came back and he cried, and of course her mom never gave up. She went back the next day. She tried persuaded them to give him an opportunity. So they thought probably it's okay. We'll just give him an opportunity. But I don't think they were in a state to accept him in any way. But she explained him. It's not that he cannot understand. He can actually understand the lip movements, and you just need to speak a little louder. That's all it is. Any questions that they asked with regards to the civil engineering subject, he was able to answer very beautifully, and miraculously he got a job. And I think there was a 2 lakh bond, again something like, but again depending on the formalities, but basically he got a placement in that campus interview. Again, that's a persistency prevails, right? So చెప్పండి మేడం లలిత. ఓకే సార్. అలా క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆఫీస్‌కి వెళ్ళడం చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నాడండి. బాబుని చూసారు కదా! కాకపోతే కొంచెం భయం. బాగా మాట్లాడతాడండి. Okay. బాగా See, మాట్లాడతాడు. see the story. సక్సెస్ అయ్యాను. Yes. Yeah. So I mean, if any of you, I mean, ఒకటి ఫస్ట్ again, ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్వరైనా కూడా ఇది జరగదు అన్న విషయం ఎవరు ఆలోచించకూడదండి. జరుగుతది. ఫస్ట్ నేను కూడా చాలా ఇంకా ఎంత సాడ్ అయిపోయేదాన్నంటే ఎవరి దగ్గరికైనా ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా భయపడిపోయేదాన్ని. okay. ఆల్రెడీ రేఖ గారు చెప్పే ఉంటారండి. సేమ్ రేఖ గారి కన్నా ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయేదాన్ని. ఎవరితో మాట్లాడడానికి చాలా జాబ్ విషయంలో ఎవరైనా అంటారేమో అని. Right. So what she's saying is, see, I mean, she was not like a fighter woman in the beginning, like not very courageous person, but the situation, she used the situation to that extent. So that is the underlying word. See, it is easy to say, yeah, you are very courageous. We are not like that. No, that is not the spirit. But she is not a spokative person earlier, but she has used it. She's not going to give it up. And it's like do or die, right? That's a kind of a scenario. So she has taken that, I mean, a struggle and continue to work hard. Okay. And I mean, I think we saw all, I mean, again, if any of you, if you can turn on the cameras, it would be even more engaging conversation, because I'm not going to interview anyone and it is not a campus placement for you, but I mean, it would be nice if you can turn on the cameras. So, but we have seen, right? So kid now, from not able to speak, not able to hear stage, is able to speak. Of course, he may be little slow in speaking, but he was able to secure his job thanks to his mom, definitely, right? And now he is working as a civil engineer in the place. So look at the way. It is not that I mean, again, whether our kid will survive, it is, we don't have to really think that I just needed my kid to be independent. Our kids will be successful no matter what. The problems may be different. Each kid has a different experience, but we should never give it up, is what we're trying to say. And kids will succeed, and because every kid has a certain unique skills. We just needed to encourage them to discover their skills, and they will shine. That's the message. So Okay, మేడం sir. ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? లేదు సార్. ప్రవీణ్ సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కిడ్స్ అంటున్నారు కదా. అంటే క్లాసెస్ వైజ్ గా వీక్లీ 2 times పెట్టుకుందాం సార్ కిడ్స్ తో పాటు. అంటే మీరు ఇలా ఉంటే కిడ్స్ తో పాటు అసలు కిడ్స్ ని ఎలాగా దగ్గర తీసుకొని ఎలా చెప్పాలి, కొన్నాళ్ళు ట్రావెలింగ్ చేద్దాం. నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది.
Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది వాళ్ళతోని చాలా ఇబ్బంది. అసలు ముందు ప్రాక్టికల్ గా చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఎలాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. 1 ఇయర్ టైం పట్టిని 2 ఇయర్స్ పట్టిని. ఎందుకంటే వాళ్ళు 1 ఇయర్ అయితే 1 మంత్ బేబీతో సమానం అండి. అది మటుకు నేను చాలా గమనించాను. ఈ ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ ఇవన్నీ చదివాను. మెంటల్ ఇల్నెస్ అవన్నీ చదివిన తర్వాత నాకు అదే అర్థమైంది. వాళ్ళతో ఎలా అంటే ఆ 1 మంత్ 1 ఇయర్ మనం కష్టపడితే 1 మంత్ బేబీలా అయితే వస్తారండి. నాకైతే అది తెలిసింది. ఏం చేసాము మన ముందు ప్రాక్టికల్‌గా ఒక వీక్లీ 2 టైమ్స్ పెట్టుకుందామండి. ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ అవుతది. కొంత కాకపోతే కొంచెమైనా సరే రికవర్ అయితే కనిపిస్తదని నాకైతే తెలుసండి. పిల్లల చేత మెడిటేషన్ చేయిద్దాం ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎంత ఏ పిల్లలకి ఎంత వయసైతే అన్ని నిమిషాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయించడం స్టార్ట్ చేద్దామండి. మీరు ఎప్పుడెప్పుడు క్లాసులు పెడతారో నాకు ఈ 6:30 కాబట్టి మీరు చెప్పండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను తెలుగులో చెప్తాను మరి. మీరు అలా ఇంగ్లీష్‌లో చెప్తుంటే నాకు కూడా లాంగ్వేజ్ అనేది రావడం జరుగుతదండి. సార్ నాకు పెట్టింది అదే. నువ్వు వెళ్లి అదర్ కంట్రీస్ వెళ్లి నువ్వు క్లాసెస్ చెప్పాలి అని. నేనేమొచ్చి నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను సార్. మేడం మీరు చాలా ఇంకా జాబ్ చేశారు. మీరు అవ్వాలంటే మీరు లాంగ్వేజ్ గురించి వరి కాకండి. లాంగ్వేజ్ చాలా చిన్నది. మీరిచ్చిన ధైర్యం, మోటివేషన్, దట్ కరేజ్ రైట్ దట్ ఈస్ రియల్లీ హెల్ప్స్. అండ్ మీరు టైం పెట్టమన్నా నేను టైం పెడతాను సార్. I mean, even whether people may not understand Telugu, even if they don't understand, they understand your fighting spirit. So, so what madam's recommendation is, she's saying that see typically the autistic kids is like when you say 2 years, okay, or 5 years, you should treat them like a 5 months baby because they have a different maturity. So when you continue to think, when we know it, but at the same time we don't practice it. When we continue to think that they are like a very small baby, our expectations goes down, our improvement, our engagement levels will be higher because the babies we don't really scold, right? The moment kids getting higher, I mean getting older, unconsciously, again, no one really scold, no one really have anything. It's unconsciously our fear may force us to engage in a certain way. We just needed to consciously feel that they're babies. They learn slowly, but they will learn, right? There is nothing stopping. It's just that needs to work a little harder, right? On academic perspective. But again, life is not just academy, right? There we have seen so many kids, extremely beautiful drawings, artistic. There's so many like Bhavana Shakti, right? That Bhavana Shakti is not something easy in the neurotypical, but they're pretty good at it. So just need to foster that encouragement, and always what she's recommending is travel with the children, right? Maybe during these weekly sessions, she's recommending twice a week we meet, bring the kids along. It's okay. No one is going to judge any kid because all of us, the good thing about is all of us are autistic parents. So there is nothing to feel bad about it, right? Everyone is at a certain journey point. Some kids are younger, some kids are elder. That's all it is. That is the only difference. But all of us are autistic. And recommendation is to encourage them to meditate because that is her personal experience. She herself saw in her in kid, because the energy levels will really go up. And kids will meditate. I mean, their energy levels, I mean, they don't really need to, I think in the beginning, someone asked me, like, how many minutes of meditation needed, right? In the, I mean, it's a recommended practice for the elders to meditate number of years of age. Like, for example, I'm 45, you should do 45 minutes. Not that you have to do it, but it's recommended. For a kids, the beauty is if they're like 10 years, 10 minutes is enough. They don't need more than that because as you're smaller and smaller, it will be easily much better. So her recommendation is travel with the kids and try to give them the meditation. Just try to give them the smaller wisdom. It will definitely help them in the longer journey. Okay. So with that, I think Shanti madam, you wanted to ask a question a while ago. I'll give you a chance. You want to, if you have any question, please do. Again, feel free to speak in any way. Or anyone wants to speak, feel free to. సార్ 2 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను సార్. ఏంటి మేడం? NDS
అంటే మెసేజ్ పెట్టారు. ఎన్ని ఇయర్స్ స్టార్ట్ చేశారని. బాబుకి 12 ఇయర్స్ వచ్చినప్పటికి Oh. స్టార్ట్ చేశాను. Yeah. Okay. Aarti, it's 12 years for that age. I mean, you're right. Wow, so amazing. Yeah. I don't speak your language, so Yeah, yeah, I that's didn't okay. understand, but It's I okay. Yeah, yeah. also Language is thank not you. important. Bhavana is Yes, important. So it's correct. okay. And no, but I could sense her energy, like even now when she's talking, I can sense that love, that Yeah. purity, and that zeal, enthusiasm, inspiration, everything. Like a parent has it for a kid. It can be a father, it can be a mother, but it's our blood, it's our sweat, it's our tears, and I can see. Even though, I do not understand what you actually spoke, but I could sense it. I could sense your energy, and thank you so much. That's Yeah. all we needed, that inspiration, that you have already walked on that path, and it is amazing. Well, congratulations. I think congratulations is a very small word for your efforts and what you have pulled through. This is I mean, you already got the gift of what you have worked for, and that's all. I think I would pray that we all as a parent achieve or get it. I think that is the satisfaction we all want. Yeah, So thank you so much. yeah, thank you, madam. If I summarize her journey, right? Yeah. I'll just call out few things. First thing, never give up, right? That is the first characteristic. Second, right? Working very hard. Third, total acceptance. Understand that, yeah, each kid is different. My kid is different. It doesn't matter how we are, what kind of a background I am. I'll work for that, right? Total acceptance. And the fourth, unconditional love. The reason unconditional love, she didn't really stop at her kid, right? She went, when she was living in a small town, Anakapalli, she went to Vizag and went to other places trying to teach whatever worked out. But by then she was not even fully done yet, right? She was working in progress. So it's always giving. Whatever you have, you give, right? That is the concept. And in the, again, I'm learning the spiritual wisdom from Dr. GK. He's a doctor. Okay, so he's called. He set up an organization called Spiritual Tablets. His tablets is like not instead of a medicine tablets, wisdom tablets. Okay, the spiritual children means basically, rather when you need something, right, you try to give it to. Not if you continue to do good job for your maybe others, right, automatically your children's will be improved. It's like that, right? So again, I don't want to go deeper dive right now. We'll get to that maybe some point in time. So that is the by helping them, right? And meditation, meditation, tons of meditation, right? Her meditation and her kids meditation. So these are all, I'm just only giving you the underlying words. And now if you go back to the chart, most of the terms that I use only them, nothing more. Because I know that it formula works. And I've seen hundreds of, not even 100, thousands of people curing different problems. With regards to the autism, yeah, we have seen less because it's a rare case. So but maybe a lot of people recovering cancer, thyroid, all of those problems, people are easily recovering from basically wisdom and energy. Wisdom and energy. These are the two principles, and the total acceptance to the situation, right? Okay, so we are already at 9:30. We have only 30 minutes time. So I want to give the chance to Shirisha madam to talk through her journey. We can, again, Shirisha madam, you can speak how much ever time you want. So then we can take it to the Sorry, next. Praveen Garu. I thought, I missed the time. So if it is late, I No, can it's talk. not late. We still have 30 more We can minutes. talk next week also. If it is fine, I'll. Okay. Whatever you want. I'm fine with anything. If it is overdose, we can talk later. If you want to hear, With the group, whatever they want. If they want to wait and listen, I'll speak. Or otherwise, I will share my experience next week. It's up to you. okay. What do you say? The group members. Do you want to Oh, hear? I would love for her to, talk. Okay.
I mean, Yeah. I don't know. It's just my personal opinion. I'm ready to stay and listen to you. I don't know how many people are there and Yeah, want to same share. here. I'm So, interested I to want to speak. continue to. Okay. Yeah, sure. It's so difficult. I mean, I'm sure everyone is facing, like, accepting our family itself is so difficult. Accepting our biological children, husband, parents, in-laws is so difficult. But the beauty is, it's not really difficult. Once you start, again, I'll continue to come back to the meditation and wisdom. These are the principles. Once we understand it, right, we don't really have to consciously work on it. It will become slowly start becoming easier and easier. Right? See, I do not have any agenda to set up these organizations, to meetings or anything. But I'm a transformed person in just 2 years. And Shirisha madam can speak about her experience. So when there's so much goodness in the life, why shouldn't we distribute? That's the only thing. Even if it helps you even a tiniest bit, I'm happy. That's all I could say. So Praveen, I just have one small question. Sorry for interrupting. please go ahead. Lalita garu, I will start talking in Telugu. I don't know. Sorry about other people. It's okay. I'll translate. Just to Lalita madam, చాలా థ్యాంక్స్ మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని మా దగ్గర షేర్ చేసిన దానికి. నాకు వన్ క్వశ్చన్ అండి, మీరు చెప్పారు ఏదో పిరమిడ్ అన్నారు, నాకు సరిగా అది అర్థం కాలేదు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ పార్ట్ క్వైట్ వెల్. ఏంటది, అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? Okay. So pyramid is okay. I'll explain that concept. Okay. Madam, Lalita madam, మీరు చెప్తా అంటే మీరు చెప్పండి. Anything is okay. ఓకే. So see, basically, అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, పిరమిడ్ గురించి అని అడుగుతున్నారు కదా. yes. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు కదండి, సోషల్ లో తెలుసుకున్నాం కదా. Yeah. అంటే పిరమిడ్ లోని ఒక 3 రెట్ల శక్తి ఉంటదండి. ఆ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఎనర్జీని తీసుకోవడం వల్ల, ఇప్పుడు మనకంటే మన లోపల 2,72,000 నాడులు ఉంటాయండి. ఆ నాడులు ఏమవుతాయి, మనం ప్రతిదీ ఆడగలం కాబట్టి మనకి కొంచెం యాక్టివేషన్ వేరంగా త్వరగా జరుగుతుంది. పిల్లల్లో వాళ్ళకి కనీసం అంటే కొన్ని నర్వ్స్ యాక్టివేషన్ అవుతాయి, కొన్ని నర్వ్స్ యాక్టివేషన్ అవ్వండి. ఎప్పుడైతే మనం పిరమిడ్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళని పిరమిడ్ లో పెడుతూ ఉంటామో, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఎనర్జీకి ఒక 3 రెట్ల శక్తి ఉంటది. ఎందుకంటే ఆ పిరమిడ్ పౌర్ణమి టైంలోని చంద్రుడు మనకు తెలుసండి గుండ్రంగా ఉండడం అది జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవడం జరగడం వల్ల మనకి ఆ శక్తి విషమే ప్రాణ శక్తి అని భూమి మీద ఉంటదండి. అందుకనే ఆ పౌర్ణమి టైంలోని పిరమిడ్ తీసుకెళ్లి పిల్లల చేత మెడిటేషన్ చేయించడం, లేదంటే మెడిటేషన్ చెయ్యకపోతే వాళ్ళు అక్కడ పెట్టినా కూడా ఎనర్జీని తీసుకుంటారని చెప్పి నేను ఆ ప్రతి మంత్ కూడా ఆ బాబుని పిరమిడ్ తీసుకెళ్లేదానండి. ఎక్కడ తీసుకెళ్తారంటే మీరు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి Okay. కూర్చోబెడతారు మీ కదా? చుట్టూ ఎక్కడైతే So- పిరమిడ్స్ ఉంటే పిరమిడ్స్, లేదంటే మీ ఇంట్లో పిరమిడ్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చండి. ఓకే. Praveen, can you pyramid- please? Yeah, I'll explain it. See, basically, as I said, right, we follow Patriji, right? Patriji started off Pyramid Spiritual Society movement, right? So when he was started doing meditation, he was trying to see how he can maximize the energy. And then he was connected to the Egyptian pyramids. And there is a pyramids book. Why did the Egyptians build pyramids? Okay. And if you think pyramids is actually Egyptians, again, you're wrong, because pyramids actually belongs to us. I'll again go back, because everyone is a Devi Pujak, right? And how everyone knows about the Sri Chakram. Yeah. And how many of you know that Sri Chakram is nothing but a pyramid? Probably many of you don't know, right? Yeah, Maybe we Shirisha, have. of course, don't knows it, right? So what I'm trying to say, these Sri Chakram, the symbols, they're not like a random symbols. They're not like anything. There is a specific angle. Okay, madam is showing, right? There's a simple pyramid cap. There is a Okay. specific angle which is carved out that will help us to absorb the energy faster, 3 times faster. So that is what the pyramid is all about. Okay. So if you have read this history, Mayans, the South Americans, they had a lot of pyramids. It used to have even now. So it is nothing to do with the Egyptian culture alone. Pyramids were there everywhere. It's actually there in North America also. Okay. In fact, there are so many points. I mean, again, now what we know about history is less than 0.0001%.
Right. Okay. Madam, me background low visibility not. Yeah. So it's just a cap. So it is just an angle of the angle of this instrument. You could use it with a paper, you could use it with a wood, you could actually build a pyramid, a big pyramid, or anything. So It can we doesn't just put something on our kids' head, just like what Sirisha madam is wearing now? Yeah, On yeah, her head? exactly. Okay. Yeah, yeah. Okay. So that's as an example, right? So which is basically absorb the energy faster. It's a 3 times more energy, and specifically during the Purnami times and all, even more higher energy. And I think what madam is showing, Lalita madam, is a pyramid where you can put it on the cap, or you could just make a smaller one. You could directly sit underneath. You don't really have to hold on. So there are many ways it can be done. Okay, so it is just to like, especially for a new meditators, it helps them faster because it's 3 times faster, right? So for people who finding it difficult to get meditation, it becomes easier. So that was the Yeah, probably I have yes, a question. What yeah, is the connectivity between the full moon? Because you're mentioning the full yeah. moon, right? During the full moon, your energy levels are higher. Okay. Oh, Yeah, of course. In fact, again, we can talk about that examples, and generally, maybe Shirisha madam, if you want, you can touch about this. Woman and moon, they are very closely connected. That's how the cycles are very closely connected. So No, no. basically during Usually, that energy. during full moon days, there is a lot of cosmic energy flows from the moon to the earth. So that time there is a lot of oh, heavy energy. So if you look at the things like the kids who are like how you use the energy, if you use for good cause, it will multiply. If you look at the some even our kids also, some kids they do like screaming, they do a lot of screaming that times they behave differently. So yeah. that yeah, that time the lot of cosmic energy comes to the earth. So if you meditate that time, it will multiply even more, 3 times. So that's why Patriji included it's in the compulsory 18 principles. So during full moon days, utilize the full moon days. Now, if you go back to any of these, I mean, you can take any spiritual organization, or even without even spiritual organization, we generally says, that's why these Ekadashi, all of those concepts came. And most of the times, I mean, I think even in our groups also, we're talking about the juice detox, right? Trying to take lesser food and just absorb more energy during those 3 days. Typically, the Oh. moon 1 + 1 - 1. The 3 days will be higher energy cycles. Again, we can Also, talk about those things. regarding pyramid, it's like if for example, sunlight is everywhere, but if you use the magnifying glass, then only it will absorb and get the fire. Same way, cosmic energy is everywhere, but if you use the pyramid cap, it will take the cosmic energy and it will give you more if you get thoughtless state very easily, able to help you to connect to the cosmos, take the more cosmic energy so that your body, your nerve system will be clean faster. Look, so pyramids are more powerful. That's why use the pyramids to get the more cosmic energy. Through cosmic energy only, our body will cleanse our nadi system. Whatever the blocks in our nadi system, it will cleanse automatically with the cosmic energy. So Yes. same concept like magnifying glass, same cosmic energy is everywhere. But if you use a pyramid, it will multiply, and that's why we use the pyramids. Yeah. Another biggest example, which everyone knows, is a Shivratri. During Yeah. the Shivratri is a very, very high energy times. That is the reason people say don't eat anything, don't sleep, use it for maximum energy growth. That's why what Sadhguru says, right? I think Aarti madam you're saying. What Sadhguru is saying, you don't have to do anything, just don't sleep, don't need energy, because there is a lot of energy, abundant energy. Be active, you'll be able to absorb that. So that concept is not a new thing. It's just that it become more of a religious practice than the scientific term. So the scientific In our picture was temple, kind of a all died. are those like pyramid angles only, but it's different angle.
For example, Egypt pyramid is 51 angle. So it will take the energy from the cosmos. So if you look at our temples, like North Indian, South Indian, Nagara style, all are like it's called a 75 angle something. It's called Russian angle. So all of our temple, even if you look at the Baba's temples, Gopuram, even that also like a cone shape, but Oh, angle is same. Our temples use for it's a healing purpose. Yeah. So for Garbhagruha, it's for healing. So those are all pyramids only, but different angle. Each angle specifies different purpose. So that's why we go to temple, will receive peace like yeah. Yeah. So same concept, but our temples are like if you look at the ancient ones, not the recent ones, those are like schools. Like all the we can learn so much of our ancient culture through those symbols, everything. So it's all science, not just ritual. So if you look at the Praveen Mohan videos in YouTube channel, if you follow him, he research more on the temples, why they build the temples. Like it's like usually in the olden days, alayam means temple, right? So Vidyalayam, Vaidyalayam, these are all used to be same place, temple. So that's how it's all science. They build based on the science, spiritual science. But later on, during the Bronze Age, it became a ritual. We took away spirit and we only following the rituals. But now again, we are going back to the towards the Satyuga. So now we are all going back to the coming to spirituality. Right. So temple, I mean, of course, most of us go to temple. And if you, I mean, being a South Indian, right? I mean, maybe North Indian also same, but I'm being a South Indian, I at least speak that way. Typically, people go to a temple in the beginning of the day, morning. As soon as you take bath, you go to a temple and then you work on. The reason is temples are energy stations. You go there, you charge up. Whether you believe the God or not doesn't matter. Right now, I mean, of course, now we go to the we go to the temple, we actually worship the God. It is not for worshiping. Of course, you can worship, that is okay. Because those idols are not just stones. The idols are absorbing the negative energies. They are very powerful. And that's why people continue to do these archanas. So that it cleanses. See, because how much of energy the murti idols can take, right? After a period of time, it needs to be cleansed. That is why all of these archanas with milk, with the water and all of them cleans up. So they're basically, they suck your negative energy and take it. So you can charge up and you can work on. So essentially it is energy stations. In addition to that, so many additional dimensions like education, hospitality and all. But again, I'm just only highlighting the energy part in the today's conversation. But yeah, so Aarti, go on. I'm Your sorry, question. what Lalita have But- been explaining the things. So Praveen, I have a quick question. How, okay, for us, it's okay, we can meditate, but for our kids, each kid is different, right? Some ADHD kids, it's hard for them to Yeah. them to You don't sit have to and force them. Yeah. to the meditations, all those climbing, jumping, and everything. So Yeah. how can we teach meditation to our kid? What Right. is the basic steps, like one way, or kind of a steps you can introduce? Yeah. How we So, I mean, good question. It's not a straightforward answer. So personally, even our journey, we have not yet made our child to meditate, not yet reached the stage. Okay. So just making sure, it's not that easy. But every kid is different. So if all they need to do is just close their eyes and sit down, right? So first we have to be calm. Once we start meditating, you will become calmer. Once you becoming calmer, then you will generate the same aura. So the kids will start becoming calmer. But it's not an overnight process. It takes time, and they will automatically get attracted. Because once you start doing meditation, right, they get attracted. Again, eventually it could take time, because even I've not demonstrated that. I mean, my kid hasn't started doing a meditation, but eventually it does. Maybe Shirisha, if you wanted to your answer, if you could. Yeah, even my son, he don't meditate. But whenever I meditate,
leans on me and he sits me. So they follow us, like they observe what we are doing. That's what important. That's why every kid, they don't meditate, particularly these autistic kids. So we need to meditate. So they follow us. One day they try to do it. Because for them, if you make them sit for 5 minutes, they will start counting, because that's where that is how we will be like, okay, can you just breathe in? Can you just count 1 to 10 so that you can calm yourself? Yeah. You know? Okay. Yeah. But it's again, it's a journey, right? First, we have to demonstrate ourselves. Then slowly kids will start becoming calmer. Maybe slowly kids will start sitting close by. And then maybe slowly they start sitting, closing their eyes. And maybe whether they're jumping up and down is a different thing, but closing their eyes, and that slowly get into. Again, it's a process. It takes time. So again, I'm definitely going to share once my kid starts meditating for sure, but I didn't reach that stage yet. Yeah, I have a question here, Praveen. So basically, when like at night, I think I was talking to you in the morning as well. Yes. Yeah. Uh, at night when I do my meditations, bedtime meditations, I mostly plug in just like I am right now. Today I'm here with you all, but my husband is taking care of my daughter. So I do her feet massage or whatever I'm doing. And so is it good? Usually I play when I'm listening today, there is a 528 hertz frequency, it's just even om chanting or Yeah. some kind of nice, good healing music is running in the background for her to sleep. And she is sleeping fortunately good. Do you think that is it a good idea to start giving our kids that meditation kind of a thing at that time? Like instead of me putting this in headphones, if even if those guided meditations are running, just Hold okay. on. Yeah, definitely. Because she's sleeping, because this is a time for them to sleep. Yeah. So See, okay. by putting it on speaker, you're not disturbing her sleep quality. Okay. Right. So it is Right. definitely good. Okay. Okay. I personally do it because I am being more selfish. I wanted to get into deeper state, but yeah, we can put it to that. So that's okay. Yeah. So we'll- Okay, yeah. I mean, because sometimes, even I put it in my headphones, and if I'm done with her massage and all, I lie down and I'm still listening and I can fall asleep. Yeah. I put meditations like that only, like deep sleep meditations and all that. I choose all those like that. So if she can listen to that, it's also good. Yeah, definitely good. Okay. And morning is definitely out of the question. There is no doubt. Like Yeah. I cannot sit still in the morning for 5 minutes. So it's impossible. No, So maybe I don't know when what is will that happening, happen. once the kid goes to school, a school or whatever is therapy, ABA, whatever it is, Yeah. once you feel calm down, maybe you can do that. Again, Oh, there is no prescription. What yes. works for you, right? Right. All I'm saying is, Right. don't stick to this is the only formula. No, just Yeah. figure out in a day, when you get time, you can actually do the meditation, and Right. you will start seeing the results yourself. You don't really need anyone else. Yes. Yeah. Right. Music is also kind of therapy, right? Yeah, music also helps, like some chanting, Yes. slow. Yes. That also Yeah. helps their nerve system. Even I used to play some musics in the morning, like even now also I play g- ba- what is that? Gayatri mantra every day while Yes. I make him ready to go to school. So Right. that helps them to calm their mind. Definitely. Yes. I agree with that. Yeah. I play like Hanuman Chalisa for the dinner time when all four of us are there. Like I have a typical older son as well. And then we are eating dinner. Even when we're talking, something is going on. Now they all hooked on. Basically, oh, he's like, oh, it's not playing or something like that comes up. So they notice that thing. Okay. Any other questions, or should we end it today? No, I thought Srisha is going to share her experience. Okay. Or we going to continue next week. I'm not sure. I'm just like, No, we wanted to, but I thought we spent a lot of time. So okay, right then. it's up to you guys. So it's already late. Actually, Shirisha, yeah, how much time Sirisha you- Garu, if she tells us next week, it will be nicer. Like,
Okay. Because energy. yeah. Like I for, also agree because she'll be able to. We wouldn't be yeah, constrained with and time, and we have we to wouldn't be in a give rush to finish it in 10 or we 15 have to give minutes. the time also for Sirisha. Exactly, Like no, because I seriously like we have to be fair, like we have to Yeah. be fair for ourselves also. Like first I want to digest whatever Lalita garu has said, and Lalita garu మీరు Exactly. చాలా బాగా మాట్లాడారు. My Telugu is only little bit, but I understood completely what you said, but I can only talk little. లలిత గారు చాలా థ్యాంక్ యూ, మీరు ఈ రోజు వచ్చి ఇంత షేర్ చేశారు. సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. ఐ మీన్ ఇలాంటి వాళ్ళు మీట్ అంటే మాట్లాడదే ఒక అదృష్టం అనుకుంటున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మై లక్. ఈ రోజు నేను లలిత గారు కలిసి విన్నాను అని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లలిత గారు. థ్యాంక్ యూ లలిత గారు. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి వినలేదు, బట్ నేను విన్న దగ్గర నుంచి అయితే మీరు చాలా గ్రేట్. లేదు మేడం, అందరం గ్రేటే మేడం, అందరం మాస్టర్స్. మీరు అలా అనడం మీ గ్రేట్నెస్ గానీ లలిత గారు, ఇట్స్ లైక్ సీరియస్లీ మీకు నిజంగా ఇవాళ ఇట్స్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్ హ్యావింగ్ టు లిసన్ టు యువర్ ఇది జర్నీ. ఇట్ వాస్ లైక్ రియలీ వెరీ హార్ట్ మూవింగ్. ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ నిజంగా. మేడం మనం వీక్లీ 2 days ప్రవీణ్ సార్ అంటే ఏంటంటే డిస్కషన్ అండ్ ధ్యానం, పిరమిడ్ ధ్యానం అలా కొద్ది 3 కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తున్నాం సార్. ఓన్లీ దాని మీదే పిల్లల చేత కూడా ఏంటంటే ఇంక ప్రతి ఒక్కరు కూడా తయారవ్వాలి సార్. ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ఎవరైనా సాధించలేనిది ఏది ఉండదు. కంపల్సరీ ట్రై చేద్దాం, కొన్నాళ్ళు ట్రావెలింగ్ చేద్దాం సార్. వీక్లీ 2 times పెట్టండి కంపల్సరీ. పిల్లలు ఎలా హార్ట్ కి అత్తుకోవాలి, అసలు నేను ఎలా చేశానో కొన్ని అదే ట్రై చేసి చెప్తాను సార్. చూద్దాం సార్. మీరు ఎప్పుడైతే టైం పెట్టండి, నేను 6:30కి వస్తాను. కాకపోతే నాకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ సార్. కొంతమంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లలిత గారు. అసలు మీరు ఇది ఆఫర్ చేయడమే ఇట్స్ లైక్ సచ్ అ బ్లెస్సింగ్. మేమందరం కోటి పుణ్యాలు ఎప్పుడో చేసుకుని ఉంటాం. లేదు మేడం, ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అవుతాం మేడం. ఎందుకంటే నాకు ఇది బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే నేను 10 members ని తీసుకున్నాను కదండి, వాళ్ళ 5 members రికవర్ అయితే కనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్ కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళ మాటలు వినరని చెప్తే నేను అలా బాబు చేత వాళ్ళే ఒక దత్తత తీసుకున్నట్టు వాళ్ళకి ఏ నుంచి ఒక అబ్బాయి అయితే 20 years అండి, కనీసం ఏం మాటలు రావు. ఆ అబ్బాయి అలా పెదాలు చూసి ఏ ఏ ఏ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశానండి. అబ్బాయి ఇప్పుడు ఏమొచ్చి చిన్న చిన్న మాటలు ఆ అక్క వన్ను అలా చెప్తున్నాడండి. వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా వరకు ట్రై చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ పడలేదు. కానీ నేను ఎవ్రీడే ఒక 1 hour టైం పెట్టేదానండి. బాబుతోని కొంచెం ఉండి బాబుకి అలా చెప్పడం అలా చేస్తే కొంచెం అదేంటంటే తల్లిదండ్రులకి అది హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది కదండి. నాకైతే అది సక్సెస్ అయ్యింది అని అనిపించింది. సార్ కూడా రికార్డు పెట్టానండి. Praveen, can you translate, please? So what she's saying is, hey, Aarti, you know Telugu. Come on. It's very fast. He's like, it's So hard for me to process. Huh? yeah. So A lot of things. So the last example, she basically tried to help at least 10 kids. Okay. Out of the 10 kids, 5 of them have shown some improvements. It is not necessarily a 0 to 100 game. Have shown improvements. And one of the kids' example she was saying, she started interacting with that kid when he was 20. The kid was 20 and non-verbal. From that stage onwards, now he started speaking minimal, simple words, one word, very, very simple things. Okay, it's not like a full speaker, but that itself is actually a great success. Even though her parents were, the kid's parents weren't interested, but madam was relentless to teach them. So that's talking about her kid. Okay. Not her kid, the other. See what this is the message, right? Message is whatever we know, we try to help. Again, none of us are individuals. We're all connected. Vasudhaiva Kutumbakam, again, the same concept, right? It's not my concept. I did not invent that well. It's always there. You try to do whatever you could think of. Again, don't expect that I'm doing good and all. That's what Bhagavad Gita says. Try to do something without any attachment to any activity, right? That's what happily Lord Sri Krishna said so beautifully. Just do the activity. Don't really expect any results.
Don't think that, yeah, I did something great. No, just don't attach anything to yourself. Just do it. It will work. Okay. Yeah, we are all gathered here because of Patriji. So because of his wisdom to Yeah. teach everyone, we're able to gather here. So that's how gratitude to Patriji. Yeah, definitely. Without, I mean, I was there. I mean, we born in very close to Patriji's village, but I never really got introduced, never really connected. Luckily, 2 years before I started connecting to him. But whatever I learned in 2 years, 100% of them goes back to Patriji only. And again, see, it's not like only Patriji has to say everything. There's so many people, right? I've learned from so many people. Because of his like An instrument. his whatever you know, teach others, help others. Yeah, Main exactly. point. Because of him only, GK sir started, right? So that's how, like, that's what I'm saying. Because of his vision, we are all connected. Otherwise, we don't know. We don't do this service also. Like, Yeah. Okay, so yeah, time is up. Shirisha madam, you'll have to repeat. You'll have to come back again. And again, Praveen sir, thank you, sir. చెప్పండి మేడం. Thank you, sir. All of you, thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. సార్ So మీకు నేను ఆ బాబు చేత నేర్పి